Читаю Фелікса Ву. Uh, Представник. Так, ага. Listen, Kanishi, and we ask to participate our next speaker, Felix Wu. Представник організації Сім'я, друзі та Дюшенн. Felix Wu, representative of Family, Friends, and Duchenne Organization. У США. It is operated in the USA. Фелікс Ву – доросла людина з МДД. Felix Wu is an adult with DMD. Аспірант 5-го року навчання з психології. He is a fifth year PhD student in philosophy. У університеті Райса в Х'юстоні, штат Техас. He studies in Wright University in Houston, Texas. Його робота зосереджена на дослідженні того, як інвалідність впливає на результат їхньої роботи. His work focuses on investigating how disability affects their workplace outcomes. Наприклад, як люди з інвалідністю зазнають дискримінації на робочому місці. For example, he searched how people with disability are discriminated against in the workplace. Та як характеристики роботи можуть впливати на пристосування. And also how characteristic of the job may affect accommodations. Він також цікавиться індивідуальними відмінностями. He is also interested in individual differences. Такими як особистість, а також використання передових кількісних методів. His focus is personality as well as using of advanced quantitative methods. Фелікс, прошу до слова. Felix, we ask you to floor. All right, thank you so much for the introduction and thank you for having me here to speak to y'all. Дякую за представлення і радий, що ви мене запросили на цю конференцію. Yeah, so today I was told to talk about some of the successful projects that I have done and sort of how I've handled it and sort of the important pieces of that. Сьогодні я розповім про деякі мої успішні проекти і розкажу, як я їх організував. So the first thing I want to sort of emphasize is that I want to emphasize a few points today. First of which is that it's important to have good mentors while going through this process and guiding you throughout. Я хочу зосередитися на декількох речах. Почнемо з того, що коли ви починаєте займатися такими речами, то треба мати гарного наставника, який розповість, як все правильно робиться. So, for example, in high school, sometimes it's often feels like you're not able to basically compete with your peers and do the same things your peers can. But I've had a very important teacher in 7th grade. Ось, наприклад, ще в школі мені здавалося, що я не можу навіть нормально спілкуватися з моїми однолітками, але в цьому середовищі можуть допомогти вчителі. Yeah, so in 7th grade, one of my teachers encouraged me to participate in something called Science Olympiad, which is basically a competition where we learned about various scientific topics. But of course, at the time, I wasn't confident I would be able to do any of that. I felt like I would drag the team down, for example, and that I wasn't really confident about moving forward with that. У 7 класі один з моїх педагогів розповів мені про конкурс «Наукова Олімпія». Це конкурс, де ми обговорюємо дуже такі глибокі наукові речі, і після участі в ньому я знайшов у собі сили, я знайшов у собі сміливість, і я зрозумів, як мені рухатися далі. And part of that's because of my disabilities. As someone with Duchenne, I was always worried about that affecting school, but this teacher was very persuasive in trying to convince me throughout to get involved. And without that support, I don't think I would have actually started gaining confidence to get to where I am today. I would say
having those early experiences was important for me in terms of moving forward to get to where I am today. Отже, як ви можете зрозуміти, я людина з обмеженими можливостями із м'язовою дистрофією Дюшена, і тому мені було доволі складно в школі, але цей вчитель, він мені завжди допомагав, він допомагав мене, залучав в активності різноманітні, і я навіть не знаю, що б я робив без нього, можливо, навіть зараз би я не виступав перед вами, якби не його допомога тоді. And yeah, I just wanted to illustrate the importance of having a good mentor and just moving forward a little bit more with my current PhD advisor. A lot of times it felt like that sometimes it's difficult for disability research to be supported. A lot of people don't do that research, but my advisor was a critical person to try to encourage me to do that work and supported me throughout. І навіть зараз, я коли працюю над своєю магістерською роботою, в мене так дуже хороший наставник, він допомагає мені, оскільки не так багато людей займається науковим вивченням проблеми працевлаштування людей з обмеженими можливостями, він допомагає мені у цьому питанні і наставляє мене. So yeah, that's the first point I would like to talk about in terms of having mentors, knowing where to like finding the good ones that support you throughout. And sometimes it's difficult. I know that like sometimes it's by coincidence you find these people, but in general, keep an open mind and find if people offer you sort of that opportunity, try to take advantage, as well as to yeah, you need a supportive network to help you through all these projects. Зрозуміло, що такі люди не трапляються щодня, таких людей важко знайти, іноді практично неможливо, але треба постійно залишатися відкритим до суспільства, шукати нові можливості, і тоді обов'язково такі люди вам зустрінуться, і ви зможете досягти своїх цілей. All right, and now the second point I would like to talk about is sort of thinking about setting goals and not giving up on various projects. And having that good mentorship right at the beginning is sort of a good foundation for that. Далі я хочу зосередитися на питаннях цілей, які цілі перед собою ставити, і тут фокус я роблю на тому, що від цілей не можна відмовлятися, треба рухатися до ними, і для цього є різноманітні можливості. Yeah, so after my mentor got me into Science Olympiad, for example, one of the goals that I've wanted to achieve was to basically get a medal at the national level. And that took a lot of different ways of thinking about how to do that best and to think about what types of events I'm most suitable for example. Можна повернутися назад на етап, коли я брав участь у конкурсі «Наукова Олімпія», і тоді моєю метою було потрапити на національний етап цього конкурсу, і ми з моїм науковим керівником тоді думали, як це зробити, оскільки, попри те, що у мене обмежені можливості, все-таки є дуже багато шляхів, як можна це зробити, і ми намагалися знайти найкращі. And sorry, just to be clear about what I mean by events, these are just like types of topics and areas to compete in the Science Olympiad. So basically this consisted of, for example, building events. So you need to build various structures to accomplish certain things. There are more study related events, for example, and then there's also like more of like using chemicals, chemistry, that kind of events to sort of these are just various areas you can learn about, and obviously they require different levels of physical ability versus mental ability. Тут я хочу трошки пояснити, під різними шляхами у цьому конкурсі я маю на увазі, що можна було вибрати різні топіки, про що розповідати. Тобто можна було зосередитися на чомусь на кшталт будівництва або щось у галузі хімії, тобто вибирати більше між розумовим та фізичним. So the types of events that I was mostly in were sort of what I would call identification kind of events. So what I kind of focused on were events that didn't require that much physical ability, because
it was very difficult for me to actually build things, right? And it's takes a lot of physical effort there. So basically I had to think about what were the best events for me. And those were the ones that required more studying and less related to physical abilities that I just kind of had to find my own way that maybe other people could do more physical events like building, but I couldn't do that. І тут я знайшов для себе такий те, що більше мене цікавило, оскільки я навряд чи міг зайнятися питанням будівництва, оскільки для цього потрібно певні фізичні зусилля, тому я зосередився на іншій темі, на темі розпізнавання. Yeah, so just to illustrate my idea of setting goals and not giving up. So like I mentioned, my goal was to become a national medalist. I was in Science Olympiad for 5 years, 1 year in middle school as well. And basically first year, did not even get into the national team at all. Wasn't selected within my team. The first 2 years of high school, I went and did not get any medals at all. But it required just continually working at that, trying to get better at the events that I was studying for. And eventually in my 5th year in Science Olympiad, I did eventually get a national medal. But this is what I mean by like it takes a long time and accumulation of effort, energy, and persistence to get to your goals, essentially. Тож мій шлях у цьому конкурсі розтягнувся аж на 5 років, на 5 спроб. Спочатку мені не щастило потрапити не те, що в національне, а навіть в нашу шкільну команду. Тобто в перші роки у мене це не виходило, але я не здавався, продовжував рухатись цим шляхом. І нарешті на 5-ту спробу, на 5-й рік, уже коли я був у старшій школі, я зміг пройти і шкільний відбір, і потрапити на національний рівень, і там я завоював медаль. І цей довгий шлях показав мені, що попри те, скільки він мені коштував, скільки фізичних, розумових і душевних сил я на це витратив, ця ціль варта того, і я показав сам собі, що я зміг її досягнути. Yeah, so just to be concrete about all of this, trying to set both hard and achievable goals, and sometimes a lot of goals take a long time to achieve, but just don't give up and keep your eye on the prize, essentially. Тобто можна зазначити, що іноді ваші цілі можуть здаватися примарними і далекими, вони можуть забирати дуже багато часу, дуже багато сил, але не здавайтеся, рухайтесь до них, тому що зрештою на вас чекає перемога. Okay, and the third thing I want to talk about, I kind of talked about a little bit, is to think about not just pushing forward no matter the cost. Despite me saying not giving up, there's still importance to know about like where the limits is and where you need help. And it's about adapting, not just pushing forward no matter what. Наступне, про що я хочу зупинитися, це не тільки про досягнення цілей, але й про ліміти, обмеження, перед якими ми постаємо, і про те, як адаптуватися до нових умов, як адаптуватися під змінну ситуацію. So, for example, I'll refer to it. So, as I kind of mentioned throughout this, Science Olympia has been a great impact for me. So when I was in college, I did actually wanted to plan a tournament to sort of give back to that, and also give people the same excitement that I've had for Science Olympia. So I'll go through that example briefly right now. І я хотів би розказати про мій шлях уже в коледжі. Коли я вступив у коледж, то там проводився дуже схожий конкурс. Це вже був навіть не конкурс, а цілий турнір. І я знайшов людей, ще з якими зустрічався ще коли брав участь у Олімпії, і ми розділяли наші бажання рухатися цим шляхом. І зараз я трошки розповім про це. But being on the other side of this is going to need a lot more work and effort in terms of coordinating and planning among a lot of people.
And sometimes I know there were things I couldn't do. There were certain classrooms I couldn't get to, for example. I'm not able to necessarily carry all the materials we need to the different places, putting up signs, various physical work like that. І я зрозумів, що оскільки я взяв на себе роль координації нашої команди, я зрозумів, що насправді управляти це дуже важко, оскільки переді мною стояло багато завдань, багато роботи, ще більше, ніж коли я був просто учасником. Треба було знаходити матеріали, знаходити приміщення, збирати всіх разом і інше. So this is what I kind of mean. Like I was able to think through and plan like what we need, what sort of all the scheduling, how that all works, where all the various places we should reserve, classrooms we should reserve. But when it came to doing those things, I needed to ask for help and make sure that the people I was recruiting understood that and trying to figure out where I needed that. So that's where I kind of mean like there are limitations sometimes, but there's a lot we can do within our limitations, but sometimes we need to know where that line is, basically. І вже працюючи у цій ролі, я зрозумів, що треба витрачати дуже багато часу, дуже багато викликів переді мною стоїть. Треба, наприклад, резервувати приміщення для збору команд і багато іншої роботи. І я зрозумів, що мені потрібна допомога, і люди, які відповідали за проведення цього всього заходу, зрозуміли мене і допомогли мені. І я веду це до того, що ми маємо розуміти, що перед нами є певні обмеження, і ми не маємо пасувати перед цими обмеженнями і робити все те, що ми можемо робити. Але якщо нам потрібна допомога, треба не нехтувати нею, а просити. And another thing related to this is actually when I was applying for graduate school as a PhD student, I'm lucky to have a pretty good university in my area in Houston. But I knew that like it was difficult for me to be outside my support network in other places. And despite a lot of times when you get advice based on people who don't have any disabilities, often that advice isn't correct. So for ourselves, so for graduate school, for example, I was told to apply to many schools, but I knew my limitations and applied basically only to Houston area schools. Yeah, I'll stop there. Коли я вирішив отримувати вищий ступінь, коли я вирішив іти навчатися в університет, то у мене було на вибір дуже багато університетів і дуже багато факультетів, куди я міг потрапити, але я вирішив, що я буду навчатися там, де мені подобається, в моєму університеті в Х'юстоні, оскільки там доволі гарні умови, але для мене було важко вийти за коло того, до чого я звик, залишити своє коло комфорту і перейти до незнайомих людей, і залишити свою громаду, з якою був тісно зв'язаний. Yeah, so overall, I think that was the most sustainable way of going forward. So I think this is what illustrates my point. It's not just about doing anything. There's sometimes you gotta think about what what you need to do to adapt properly and to sustainably go forward. A lot of this also goes back to having good mentors that just because advice given to you may be based on what they understand people without disabilities have gone through. Sometimes that advice doesn't apply to us. So sometimes we have to, it's a complicated puzzle, but we have to figure out what's sort of the best way out of all of that. And sometimes the advice we get isn't necessarily beneficial or helpful for us. І тоді вже стало зрозуміти, що мій вибір університету був гарним рішенням.
І мені пощастило, що в цьому університеті працюють такі гарні викладачі, тобто мої наставники завжди розуміють мене, вони розуміють взагалі людей з обмеженими можливостями, вони розуміють, де наші кордони, чого ми, на жаль, не можемо зробити, а в чому ми сильні, і тому і ставляться до нас відповідно, тому що іноді самому дуже важко зрозуміти, що робити далі, і хтось розумний, хто підказує тобі поряд, може стати в нагоді. All right, that's it for that third point. So I'll talk about my last point. This is kind of related to everything here, but in general, take advantage of opportunities where you can. Sometimes you never know what could happen, and if you don't try, you will miss no matter what. So definitely, a lot of times I'm going to say just take your shot and try. Sometimes I'll give an example shortly, but that's the last point I'll talk about today. І також наступний момент, на чому я хочу зосередитися, це про можливості, адже перед нами завжди постають безліч можливостей. Ними можна не скористатися, і тоді ви втратите щось. Ви не будете знати, що ви втратите, але ви точно щось втратите. Тому, на мою думку, можливостями завжди треба користуватися. Неможливо, що вони принесуть, але спроба того варта. Далі ми поговоримо про це більш детально. So, for example, again, this is going back to graduate school again. Here in the United States, it's not just applying for the graduate school, but you can also apply for various fellowships. So, one thing that we have over here is called the National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program. And basically, I didn't think I would have any chance of getting that, but it was an opportunity to potentially get into graduate school, and I definitely had to try. I'll leave there. І знову можемо повернутися до мого досвіду у старшій школі. У нас є в Америці така організація, Національна наукова організація, яка допомагає різним людям, і я б хотів туди потрапити, але в ті роки в мене цього не вийшло. Yeah, so despite not knowing that, so initially I also think it's important to talk about where failure started at the beginning sometimes, and then where success happened later. So for example, for graduate school, when I initially applied, I actually did not get in. So what happened actually was surprising and unexpected, was that I actually got the fellowship, and that's actually what helped me get into graduate school, rather than that initial try. It didn't work, but I think this also goes up to the point of not giving up and trying wherever you can. І це історія про те, що успіх не приходить в одну секунду, іноді потрібен певний час, щоб він настав. І для мене було великою радістю, коли я зміг долучитися до цієї організації. Мені це приносило велике задоволення. І мені допомогло це в житті. And also during that time, I kind of had one mentor for this, but didn't really get accepted into their group as a PhD student. But it's also important to find a good mentor. So I mentioned my PhD advisor currently. He's someone who, when I told him about my situation, he was the one who supported me to continue applying and to continue going forward with what I wanted to do in graduate school. І оскільки це вже сталося після того, як я почав навчання в університеті, то мені в цьому ще допоміг мій наставник, про якого я вже згадував. Він мене підтримував і направляв, завжди казав, що у мене достатньо сил, щоб рухатись далі. So that's it for me, but basically I just want to emphasize in summary, it's important to find good mentors, setting goals and not giving up, adapting and not just pushing forward no matter the cost, and to lastly take advantage of opportunities where you can. And I'm happy to take any additional questions you all may have. Отже, можна підсумувати, що головне для мене це перше шукати гарних наставників, ставити перед собою цілі, не здаватися та використовувати всі можливості, які дає мені життя.
Is it so, Felix? Sorry, what was that? Is it so, Felix? Your speech is ended. Or you Yes. may... Mhm. Yeah, just any questions y'all may have, I can answer that and elaborate on anything you may want me to talk about. Фелікс закінчив свою промову і чекає, можливо, у когось будуть якісь питання. Да, у когось може є питання. Так. Угу. Ні, ну я думаю, можна те ж саме питання задати, що ми задавали минулому учаснику про ліки, які він приймає. Я думаю, теж цікаво на різноманітний опит подивитись. So we want to ask you the same question as we asked the previous speaker. We asked him about medication, and also we're interested in your experience about medication, about what is your view on medication in general, and which one you take. Sure. So the main one I do take are steroids, and specifically the one that I take is called deflazacort. I'm not, yeah, I think that should be the same name throughout, but that's one of the main ones. And the second type of medication I take is for regulating heartbeat, so it's not so quick, and that's called metoprolol. Отже, якщо говорити про ліки, які я приймаю, то це в першу чергу стероїди. Назва препарату Фазанар, але вона може відрізнятися в Україні, тому що це американський препарат. Також я приймаю ліки для регулювання ритму серцебиття. Цікаво. Thank you. Так. It was very interesting for us. Thank А в you мене all for буде having me. питання. Так, Маргарита, питання? Угу. Also, Margaret has a question for you. Sure. Yeah, go ahead. Скажіть, будь ласка, дуже часто питають і батьки, і хлопчики про те, що вони бояться приймати стероїдні препарати, тому що там є побічні дії. Чи не боїтесь ви цих побічних дій і як ви з ними боретесь? Побічні дії стероїдних препаратів. Felix would like to ask you about steroids because many parents and the young children a bit afraid of taking this medicine because of the side effects, and maybe you share your experience, what you view to this. Yeah, so I think that is a valid concern. A lot of side effects, I would say, have happened. So, for example, when I first started taking medication, I would be very hungry. It's one side effect that is affected. Another one is that bone density often decreases over time, so that makes fractures more likely. Also, height is restricted relatively, so growth is relatively stunted. But those side effects I know sound pretty serious, but I think it is critical for I don't really understand the medical side necessarily on how it works, but I know that it's definitely important and useful for me. And when I have, sometimes there were 1 or 2 times I accidentally forgot to take it, and I did feel extremely weak from that. So I would say I think it's pretty important in maintaining your health, essentially. Маю погодитися, що стероїди – це велике питання. Я теж боявся певною мірою їх приймати, коли був маленький. І, наприклад, моїм побічним ефектом було постійне відчуття голоду. Але, оскільки ми не всі не можемо зрозуміти, як точно працюють ці ліки, тому що у нас немає медичної освіти, ми все-таки маємо довіряти рекомендаціям лікарів і не забувати приймати їх і виконувати ці рекомендації, тому що у мене був випадок, коли я декілька тижнів не приймав стероїди, і це вплинуло на моє здоров'я. And to emphasize that a little bit, when I just got diagnosed, all the doctors would say that you would only be able to live till 18 potentially.
but I'm currently now 26. So this also encouraging in terms of like medications being more advanced and better technologies now. So I think that's all critical for maintaining our health. І тут можна згадати одну річ, коли мене тільки виявили цей діагноз, лікарі сказали, що я, можливо, не доживу навіть до 18, а зараз мені вже 26, тому можна зробити висновок, що розвиток ліків не зупиняється, він постійно йде вперед, впроваджуються нові технології, і тому важливо, що приймати ліки, що робити це регулярно. Я, кстати, хотів би доповнити, що, можливо, це не є побічний ефект стероїдів, тому що я не приймаю стероїдів жодних, і у мене теж є сильне чувство голоду на ранок. Так що це наша така проблема. Mykola also wants to share his experience. For example, he don't take any steroids, but also feel hungry every morning, and he expects that maybe some normal physical condition like not a side effect. Yes, and I think part of it was why I want to talk about sort of like the weight gain part of side effects as well in terms of that medicine. But yeah, that makes sense too. Так, можливо, я говорив не в класичному розумінні про побічні ефекти з медичної точки зору, а більше про мої відчуття як від прийому цих препаратів.